Let me first ask you about what, for much of the world and certainly for the United States, seems to be a very urgent situation, which is what is going on in Afghanistan. Pakistan is, of course, bearing the brunt of it. The UN estimates you have already taken in almost 2 million refugees. How bad are things on the ground, and what could happen in the next weeks or months if there isn't a change in the situation? Well, Fareed, people in the US must understand one thing. Disliking Taliban government is one thing, but it's a question of 40 million, almost 40 million Afghans. Half of them are in a very precarious situation. So there's hunger, there's one of the Afghan winters is extremely wicked, ruthless. And so they're facing winter, the food shortages, malnutrition. The next couple of months, everyone is worried that they could be one of the worst, or already developing into one of the worst humanitarian crises. Have you found it easy to deal with the Taliban? Because what the U.S. concern is that the Taliban is not giving guarantees on women's rights and things like that. What is your experience and what is your advice to the U.S.? Well, look, Fareed, what are the choices? Is there an alternative to Taliban right now? No, there isn't. Is there a chance that if the Taliban are squeezed, if the government is squeezed, there could be a change for the better? No. So the only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants: inclusive government, human rights, women's rights in particular. That's the only way forward right now. And the flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos, humanitarian crisis, chaos. And then from Pakistan's point of view, we face two problems. We already have 3 million Afghan refugees. There were three terrorist groups operating from Afghanistan into Pakistan. Right now with the Taliban government, unfortunately, when the flood of refugees came, we have almost 250,000 Afghans crossing into Pakistan. Now, amongst them, unfortunately, have these terrorists. There's the Pakistani Taliban, which has conducted attacks inside Pakistan. There's the Baloch insurgents who've been conducting attacks, and especially recently. And then there's ISIL. So our best hope is that a stable Afghanistan will ensure stability or peace in Pakistan. But it's not just Pakistan, because if it goes into chaos, then we know why the United States first came to Afghanistan 20 years back. So therefore, it's in everyone's interest that this does not descend into chaos, the situation in Afghanistan. Would you argue that the United States should recognize the Taliban government? Well, sooner or later, the Taliban would have to be recognized. Now, the question is, the world wants some guarantees before they recognize the Taliban. So how far is the US going to push the Taliban to actually conform to what they expect them in terms of human rights? Now, this is the question. Will the Taliban go all the way? Are they capable of going all the way, bearing in mind that this is a very strong ideological movement? They represent a culture which is completely alien to the Western societies. So therefore, somewhere there has to be give and take. But not recognizing them and freezing their accounts and their banking system, the only people who are going to suffer is not the Taliban government, because no one can replace them right now. But what will happen is that half the population of Afghanistan, which is about 20 million people, are at a severe risk.
You were a very eloquent critic of U.S. policy in the broader Middle East, of Afghanistan, Pakistan, with regard to the military actions. You would always argue that those actions, the drone attacks and such, fed the forces that produce terrorism. Now, what I'm struck by is you have ISIS or ISIL attacking in Iraq, attacking in Syria, attacking in Pakistan, as you say, in Afghanistan. The U.S. is out. What is fueling the terrorism we are still seeing in the broader Middle East? Is it all Sunni versus Shia? Is it what are the roots of this terrorism now? Well, the US war on terror actually bred terrorists. I can tell you from the Pakistan's example, because Pakistan, by joining the US, we had 80,000 people dying in this joining the US war on terror. And we saw the war, as it went along, it produced more terrorists. And I'm convinced it's exactly the same what happened in Afghanistan. Because these night raids in Afghanistan, the drone attacks, really the United States must review this policy. We watched what happened here. They were telling people in the US that the drones were very accurate and they actually got the terrorists. Bombs exploding in villages. You know, how would they only get the terrorist? So there was a lot of collateral damage, and I'm afraid people in the US did not really, the public didn't know the amount of collateral damage. We bore the brunt, because what happened was we were considered collaborators of the US. So all the revenge attacks were against the Pakistani soldiers, against the people of Pakistan. There were suicide attacks all going all over the country. We lost 80,000 people. But the U.S. has withdrawn and the terror continues. Much less. Fareed, you can't compare now. I mean, during the height of this war on terror, Islamabad was a fortress. I mean, you had suicide attacks going everywhere. So compared to what used to happen now, you know, terrorism is almost insignificant now. When we come back, I will ask Imran Khan why, as Prime Minister of one of the largest Muslim nations in the world, he does not believe that what China is doing in Xinjiang is a cultural genocide. नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले चंद माह के हवाले से अफ़गान आवाम के लिए हर कोई फ़िक्रमंद है। अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। तकरीबन 4 करोड़ अफ़गान आवाम की बका का सवाल है, जिसमें से निसफ़ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। उन्होंने कहा कि क्या ये इम्कान मौजूद है कि अगर तालिबान को निकाल दिया जाए तो वहाँ पर तब्दीली आ जाएगी या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर तालिबान हुकूमत ख़त्म कर भी दी जाए तो वहाँ पर कैसी सूरत हाल का सामना होगा, इसके हवाले से कोई वाज़े सूरत हाल हमारे सामने मौजूद नहीं। अगर तालिबान से मुँह मोड़ लिया जाता है तो फिर खदशा है कि अफ़गानिस्तान अफरा तफरी का शिकार हो सकता है। हमारे यहाँ पहले ही 30 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने और बनकारी निज़ाम मुंजमद होने से अफ़गान अवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वहाँ पर शदीद सर्दी है और वहाँ की सर्दी इंतहाई सख्त और ज़ालिम है। इस सूरत हाल में अफ़गान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी हर सूरत में इमदाद करनी होगी और इमदाद ना करने की सूरत में एक शदीद इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानें कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम को लाजमन समझना चाहिए कि अफ़गान अवाम और अफ़गान हुकूमत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तकरीबन 4 करोड़ अफ़गान अवाम की इस वक्त बका का सवाल है, जिसमें से निसफ़ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं और इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। अगले चंद माह के हवाले से अफ़गान अवाम के लिए हर कोई फ़िक्रमंद है। अफ़गानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। उन्होंने कहा कि क्या तालिबान के अलावा दीगर कोई मुतबादिल इस वक्त मौजूद है? नहीं, कोई दीगर मुतबादिल इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या यह इम्कान मौजूद है कि अगर तालिबान हुकूमत को निकाल दिया जाए तो उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वाहिद मुतबादिल हमारे पास मौजूद है, वो तालिबान के साथ काम करना ही है। उनके साथ काम करके ही सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है।
طالبان سے منہ موڑ لیا جائے تو صورتحال کے خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ صورتحال خراب ہوئی تو اس وقت قریباً 30 لاکھ افغانی مہاجر پاکستان میں آئے اور پاکستان کو اپنے دروازے ان کے لیے کھولنا پڑے۔ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دنیا بھر میں دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا بجائے کمی کیا، اور پاکستان نے اس کے خلاف جنگ میں ساتھ دے کر اپنے لیے بہت زیادہ نقصان پیدا کیا۔ اس میں 80,000 جانوں کی قربانی پاکستان کو دینی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً $1 ارب سے زائد کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اور 80,000 جانیں قربان کی۔ نشریاتی ادارے CNN کو وزیر اعظم عمران خان انٹرویو دے رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اگلے چند ماہ کے حوالے سے افغان عوام کے لیے ہر کوئی فکر مند ہے۔ افغانستان میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ افغانی عوام کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ موسم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ افغانستان کی جو سردی ہے وہ بہت بے رحم اور ظالم ہے، اور اس حوالے سے جو انسانی بحران ہے وہ مزید سخت صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ وہاں کی عوام کو امداد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ بین الاقوامی برادری اس وقت افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے، ان کو تنہا چھوڑا جاتا ہے، تو اس کے بہت ہی سخت اور سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان حکومت ختم کر دی جائے تو وہاں تبدیلی کیا بہتری کا موجب بنے گی، اس حوالے سے کچھ بھی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا واحد متبادل جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر طالبان سے منہ موڑ لیا جاتا ہے تو پھر خدشہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور کوئی انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی 30 لاکھ سے زائد افغانی اس وقت موجود ہے جن کے لیے پاکستان نے اپنے دروازے کھولے، اور اس سے پہلے جب وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی پاکستان اس کا براہ راست شکار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ افغانی عوام کا اس وقت سوال ہے، ان کی بقا کا سوال ہے، جس میں سے نصف انتہائی خطرناک صورتحال سے پہلے ہی دو چار ہیں، خطۂ غربت سے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہیں، موسم بھی وہاں پر خراب ہے، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر اب ان سب چیزوں کے اوپر عالمی برادری ان کو تنہا چھوڑ دیتی ہے اور ان کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال نہیں کرتی، ان کے حوالے نہیں کرتی، تو مزید انسانی بحران وہاں پر جنم لے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے، اور اس موقع پر عالمی برادری اور امریکہ اور سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ افغانستان کا ساتھ دیں اور ان کو اس موقع پر تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اگلے چند ماہ کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی کہ افغانی عوام کے لیے ہر کوئی فکر مند ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہیں یہ اگلے چند ماہ۔ اس دوران کیا صورتحال وہاں پر جنم لیتی ہے اس کو مانیٹر کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ طالبان حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا ساتھ دے کر ہی نظام کو چلایا جا سکتا ہے، اور سب سے بہترین عمل اس وقت یہی ہے کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جائیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کا جو کلیش ہے وہ پیدا کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان امریکی نشریاتی ادارے CNN کو اس وقت انٹرویو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان سے منہ موڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ وہاں پر افراتفری پھیل سکتی ہے۔ The Prime Minister of Pakistan. Prime Minister, you're just back from China, and I want to ask you, you have strongly supported China, including in its actions in Xinjiang. You're the leader of one of the largest Muslim countries in the world. The United States, United Kingdom, Canada, Australia, as you know, have boycotted the Olympics diplomatically because they say China is engaging in what they term a cultural genocide against Muslims in Xinjiang. Do you see it differently? Fareed, firstly, we had our ambassador, Aminul Haq. He went to Xinjiang, and he, according to his observations, the picture is not what was being portrayed on the Western media. But more importantly, from our point of view in Pakistan, Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. Over the last 35 years, approximately, the figure varies, about 100,000 Kashmiris have died. Since 5th August 2019, the Indians have revoked the status of Kashmir, which unilaterally, which is, according to the United Nations Security Council, a disputed territory between Pakistan and India. There are extrajudicial killings going on. There are no rights there. There's clampdown there. There are 800,000 Indian troops in the Kashmir Valley. Now, I find it very difficult that there is hardly any indignation about what is happening in Kashmir compared to what is happening or what they say is happening in Xinjiang. So that's where I disagree with this. We as Pakistanis feel very strongly that this should be even-handed. Yes, if firstly, Kashmir is different because it's disputed between Pakistan and India, confirmed by the United Nations Security Council
resolution. So for us, this is the immediate issue right now. And I'm afraid just doesn't get the attention it deserves. Are you saying that the treatment of Muslims in Kashmir is worse than the treatment of Muslims in Xinjiang? There would be absolutely no comparison. And I only have one source, and this is our ambassador in China, who's compared the two. There is no comparison there. I mean, in Kashmir, what is happening is criminal. But whatever is happening in Kashmir, do you condemn what is happening in China to Muslims there? If I believe the Western media, unfortunately, right now, Fareed, we are sadly, and I hope it doesn't happen, we are heading towards another Cold War. And we all know once, these sides are taken, then do you believe which side do you believe? Because two sides are completely different. What China is saying is completely different to what the US is saying or the Western media is saying. So who do you believe? That's why we asked our ambassador to give us his opinion. And it's not, what is appearing in the Western media. But my point is that right now, what should not happen is that we should not be heading towards another Cold War. And because then there's a lot of propaganda involved and you don't know what the truth is. Imran Khan, pleasure to have you on.